Salibonani bathandekayo. Ibizo lami nguMcNaught Chuma. Yenza le short video ukuthi sixoxisane nge-Constitution yomthombo wempilo. I-Constitution leyi ngibhale ngayenza yababanzi ukwenzela ukuthi include wonke umuntu ama-members nabaphathi bezikhundla abasebenzela umthombo wempilo bengama-volunteer bezinikele ukuthi benze lowo msebenzi. Kodwa kwenzela umsebenzi lo siyasithanda ukuthi kube le-smooth operation. So kufanele ukuthi kube lemithetho ezayenza ukuthi wonke umuntu abe guided ukuthi nxa kunje umuntu kumele yenze ukuze aqhube izinto ngendlela efanele ezasuthisa wonke umuntu. Ngiyazi ukuthi abanye kumbe ngathi kwehlanganeni kwabantu kuba khona ukuthi abanye bebe bekhonona ngokunye ezinye izinto abantu bebuza ukuthi kanti manje nxa sokunje kwenziwe kanjani. So ngizama ukukhangela ngaphambilini into zingakenzakali ngafaka le constitution. Yinde impela ngizaxolisa ngalokho kodwa benzama ukuthi sikhave zonke izinto ama-grievances, ama-office bearers ukuthi bazabe besenzani, lezimali ukuthi zizasetshenziswa kanjani, lezimali ukuthi zizatholakala kanjani, sezitholakalile zizasetshenziswa kanjani. Njalo ukuchaza ukuthi inhlanganiso leyo yomthombo wempilo is a non-governmental organization and is a non-political organization. Konke lokho ngikufake lapha. Ngizayivula le constitution ngiyilandele section by section. But mainly ngizazama ukwenza i-overview ngoba inde ngeke ngayilandela siqede. So ngizahamba ngithinta ama-main parts akhona. Ngizasusa lokho kuyiceleni ngale ukuthi kubonakale kahle. Right, umthombo wempilo ungase ngifaka le logo yethu, saving lives in Mangwe District. Yiko lapho esibest khona. Ama-contents ayo kube khona i-preamble, le organization name and location, lama words that are used in the constitution. Ngizamele ukuhamba ngiphika ngazana ngaphica abantu nga-explainer. And then ama-objective organization, and then le vision. Lama cover i-membership ukuthi umuntu ozibe eligible kuyabe kumele ukuthi abe njani loku apply for membership. Ngiyazi ukuthi lezi nsuku sokulama WhatsApp lani uku-apply sesikuthatha kalula, just send your name, phone number, and then ungabhadala susiba eligible. But lapha it's a legal way ukuthi it can be done by paper or it can be done digitally. So siyavumela indlela zonke ukuthi zenzakale. Dealing with membership applications esikhathi nxa sesibakhulu kuzaba abantu be-apply ama-membership kungathatha isikhathi ukuthi kwenzakale be-process ukuthi umuntu ezebe granted ukuthi usuyimember. Nama-classes ama-members sizafika kuyo, lama-fees azabhadalwa ngabantu ukuze bebe ama-member ukuthi azaba khona kumbe kabi khona. I-committee izasikhethela konke lokho ukuthi bafisa ukuthi kuqhutshekwe kanjani ngoba kuzabe kuyiyo isiphathamandla. I-committee kuzaba mainly 2 executive committee lama-branch committees. Ama-branch committees azabe emaningi, but i-ultimatum, the bigger one, izabe i-executive committee. So lama branch will be reporting to the top. The last page of this constitution ngizamile ukuhlanganisa ngayenza i-organogram khona ukuthi ichaze nje ukuthi konke izinto zizabe zihamba kanjani, i-structure from top to bottom. So usabe silo ma-committee members, chairman or chairperson, lo vice chair, secretary, lo vice secretary, treasurer, excuse me. Kanjalo la ku branch la kuyabe kume kanjalo. Lokwenza abakhetha ama-elections ukuthi kuzabe kwenziwa kanjani, kube khona konke lokho lapha. Lokuthi abantu ngezinye izikhathi balakho ukuthi basebenzise imali zabo in a genuine and approved way. So kufanele ukuthi kube le ndlela reimbursement. So sifake i-guideline ngakho ngathi kumbe i-clause ngakho. Lokuzovota le quorum ukuthi fanele yenziwe ngabantu abangaki, lama-minutes, ukuqakatheka kwama-minutes, lokuvota ukuthi bazavota kanjani. Lezi nsuku sokule technology sifanele ukuthi
lanxa abantu bengekho physically bebekhona in one way or another sisebenzisa i-technology ukuthi abantu bebekhona ku-meeting disciplinary action ukuthi kuzayenza kanjani abantu benga-misbehavior lokuresolve ama-disputes kukhona ukuthi abantu baxabane bengasebenzisani kuhle kufanele ukuthi kube le ndlela ukuthi kuzayenzwa kanjani khuluma ngabo-mediator umuntu ozabe engena phakathi ongamthatha icele ekhangela indaba njengendaba so ngizabe hamba ngithinta lapha lalapha nje sizakwenza i-overview mainly so sile preamble yethu. We, the people of Mangwe District in Matabeleland South in Zimbabwe, united in our diversity by the desire to promote and achieve better health, better livelihood, and development of our communities, work together in harmony with all Mangweans, non-Mangweans, health institutions, and non-governmental organizations to promote the welfare of current residents and our posterity, to ordain and establish this constitution for Umthombo. Lapha silungiselela ukuthi thina esikhona ngalesi sikhathi kumbe ngathi sikhangelela thina esikhona kathesi nabantu abethu abazoza ngemva kwethu. So i-organization name ithiwa ngumthombo wempilo. Singasebenzisa i-short name yayo sithi UW kumbe sisebenzise ukuthi siyithi organization. The organization shall initially have its head office located in Johannesburg in South Africa. The head office location may be moved by the management to Zimbabwe or another location in an African country, as it may be deemed necessary for the best implementation and achievement of its activities and objectives. Preferably ukuthi i-head offices are moved ku-African countries senzela ukuthi ibe seduzane lapho kusetshenzwa khona ngoba umsebenzi ozabe usenziwa uyabe eMangwe. So i-head office athanda ukuthi ingabi khatshana kakhulu lalapho esiyabe siyenza khona i-production kumbe i-productivity. Kulama-terms asetshenziswe ku-constitution angeke ahamba kuwo but lizabala ku-document. Executive Committee, the financial year we define ukuthi iyabe iqala ngo-1 January to 31st December every year. Umediator ukuthi ngubani, i-mode of the meeting. I-meeting can be conducted physically, abantu bekhangelene ebusweni, or it can be virtually sisebenzisa ama-technologies, ama-video calls, kumbe WhatsApp, kumbe yini. But kube the instantaneous communication ezabe idingakala. Ama-definitions lawa, ama-objectives of the organization. The organization Umthombo Wempilo is a non-political and non-profit making organization whose aims and objectives shall be to promote and restore health to the local communities by supporting the health institution in Mangwe District in Zimbabwe through donations of voluntary labor, help financially or materially, carry out structural and social developments. Lapha kuthi ukuthi sizabe sincedisa abantu bazanika i-voluntary labor njengama-office bearers, ungathola ukuthi it's voluntary work. It's part of that. Abanye abantu bazahamba besebenza physically ezibhedlela besiyancedisa ukwenza ezinye izinto. Sizancedisa financially futhi ukwenza ezinye izinto. Kumbe sincedise materially ngokuthenga izinto sihambe siyodonata ezibhedlela lapho kudingakala khona uncedo. Carry out structural, lapho ukuthi nxa kudingakala ukuthi kwakhiwe kumbe ngumgodi, sizakwazi ukuthi siyakhe something structure kumbe kufanele ukuthi kuyakhiwe i-building, sizakwazi ukuthi siyakhe i-building, siyenceda nge-building. Social development, ukukhulumisana labantu kumbe abagulayo kwezaba labantu abangakwazi ukuthi bekhulumisana labantu bebanike spiritual restoration, ukukhulumisana labantu ngesikhathi kuyelapha, kuhle kuyelapha umuntu ngokunika umuntu ithemba. So i-organization le ikhangelela ukuthi izakhula ibe nkulu. Sisacathula manje sisaqala, so sifake i-bigger vision ku-constitution, silombono ukuthi sizakhula sibe bakhulu.
Ngase ngifaka i-clause ngeZimbabwe ngoba sikhangelela ukuthi lapha kwesesikhathi silakho ukuthenga izinto phandle kwelizwe. Bese siyacela uhulumende ukuthi as-exempt ekubhadeleni ama-duties lama-taxes. So sifanele ukuthi sibe lecele lokuthi sibambene lohulumende sincedisana ukuncedisa i-community. Ngoba i-community le sincedisana ngekahulumende. Kodwa nxa sibe lesinye isandla sincedisana lohulumende, hayi la ngibona zani uhulumende engajabulela into ezinjalo ukuthi kulabanye abantu abancedisayo. Uhulumende wathi khona kulohlelo lwe-devolution yama-governmental powers ukuthi abantu abaphansi kuma-district la kuma-communities bekwazi ukuzinceda. Ulakho ukuthi edonate izimali, sathola ukuthi siyaphiwa ama-grants. So sifakele i-clause ukuthi sikhona ukuthi sisupporte umbono kahulumende la wenzayo nge-devolution leyo. Ukuze lathi sibambisane sonke sincedise. Ikhona i-clause yakhona ku chapter 14 clause 264 kwiZimbabwe Constitution. So lapha kuzasisiza futhi ukuthi nxa sesinje uhulumende ebona i-constitution yethu ukuthi sisonke lanxa siyacela ama-exemption entweni eziningi sifuna ukungenisa from outside the country, kuzaba lula ukungenisa izinto lezi. Lokucela futhi ezinye izimali kuhulumende wathola ukuthi ugatsha lwezempilo lawo uyafaka isandla sakhe sincedisana ukwenza umsebenzi uphumelele. To engage and work with the non-governmental organization, individuals and other institutions for the purpose of improving the health and well-being of Mangwerians. Organization shall act in accordance with this constitution and any other relevant laws in the country. Lapho umthetho weZimbabwe uyakubhayinda kumbe umthetho wase-South Africa lawo uzakubhayinda, but sile constitution yethu, but sithi ngoba sizaba silama-branches kwe-UK, Ireland, Australia kule mithetho yakhona elizwe yabe khona. Xa sifuna ukuvula i-account kumbe kuse-Australia siyabe silandela umthetho wakulelo lizwe, kuse-Australia kuse-UK kungabi. But above all sibe le constitution yethu. So siyenzele khona lokuthi sivunyelwe ukuthi senze zonke izinto sibe compatible sifithe in any other country. The organization shall function through the directions of its elected executive committee members, branch committees, and other officers deemed necessary. So yiba lama groups la yazabe guide inhlanganiso yethu ukuze iqhubekele phambili besifake endleleni ukuthi kwenziweni beyazabe besigayida. The organization shall be financed by the membership fees, if any, subscription fees, if any, government grants, donations, raised funds to meet various financial requirements. So sikhandlela ukuthi maybe kuzaba le team maybe engayenza i-fundraising, kumbe lathi nxa sidonate, kumbe ama-government grants, kumbe abantu from a non-governmental organization donate izimali zabo. So izinto ezizaphakamisa i-organization yethu sikwazi ukuthi iphumelele sifeze lokho esidinga ukuthi sikufeze. Executive committee shall set the membership fees. Ngathi i-committee le yone ephezulu izabe isethe ukuthi abantu baza contribute malini, kumbe ama-subscription, kumbe ama-membership fees, yezakutsho ukuthi kuzayenziwa kanjani. Abantu bazanika i-voluntary labor lama-services zabo for the purpose of achieving impumelelo ye-organization. A vision of the organization to improve and promote the health and livelihood of the Mangwerians throughout through structural, financial, material, and social support. Isike sakuthinta ngaphezulwini ngale. Mbona ngazani lapha ngama-membership kuzafanele ukuthi umuntu abe 18 years and above ukuze angene. Abe willing njalo ukuthi uza-contribute izimali. Ama-applications kathesi mbona zami kusaselula umuntu angathumela ibizo lakhe, i-full name, le-contact phone number, abhadale i-contribution yakhe, usehle ngene siba yi-member la seqhubeka labanye. Mhlawumbe sesiya siloko sikhula kuzadingakala ukuthi kube le-documentation, abantu bethumele kuyi-document asazi. Lanxa i-committee yeza bibona ukuthi okulungileyo yikuphi, but i-constitution yethu iyavumela i-paper application kumbe i-digital application, konke kuyabe ku-right nje. Such as name, phone number, lama-email address, lokunye nje kuyabe kudingakala ukuthi umuntu bekwazi ukuthi bemcontact.
i-membership application nxa sesibaningi kwesikhathi kungaba lama-delays ku-process abeze befaka abantu ku-list o-secretary kwalaba abasebenza nzima lapha besiba be-updata i-list yabo ngo-secretary bafana ukugcina i-record of all members lama-contact details abo izinto ezinjalo ukuthi o-treasurer bazabe bebhala izimali bayabe bethola mhlawumbe amabizo from u-secretary and then bebebhala izimali ama-classes of membership kuyabe kulama-ordinary members kube lama-associate members kuma-associate members lapha kulama-classes athi wona o-senior membership abanye ngokuba sebekhona for a long time bazagrantwa ukuthi sebengama-senior members through lokhu kuzabe ku-approve kuyi-resolution ezakwenziwa kuma-general meetings kube khona ama-honorary membership kube khona ama-founding members. I think vele already silawo ama-founding members ayaziwa so lawo abebhalwe saziwe inikwa leyo status ukuthi ba ama-founding members kuzaba khona njalo lama-life membership so izinto lezo ezikhangelela ukuthi zizakuba khona zi-approve abantu bayaziwe bephiwe izikhundla abafanele ukuthi bebe lazo kusiya ngakhona lokuthi ku-approviwe lokho i-18 years is a legal majority basically ngesinqumo seZimbabwe ngoba lapha umsebenzi lo siyawenza eZimbabwe i-18 years yiyo edingakala ukuthi usuyi-adult usuvunyelwa ukwenza umkhumbulo wakho uwedwa so yikho sikhethe u-18 years lokuthi sigijime laye when a membership sizilapho kuphela i-membership so i-membership iyenzakala when an individual dies or when a member resigns or when a member has been expelled for various reasons yikho kungenzakala u-secretary ulomsebenzi omkhulu wokugcina ama-records wonke walokhu kuyabe kusenzakala i-resignation uyayihambisa iya ku-secretary mbona zani kucacile lapho amboni ukuthi ku-complicated lokho ama-rights are not transferable nxa ulelunga uyimember ungeke wathi kumbe ongenayo lapha yena umuntu lwana kumbe wena uphakathi lapha waba lama-rights amanye olawo ungeke wa-transfer unike the next incoming person nxa wena uphuma lama-rights akho konke kuvele kuphele excuse me ama-membership fees register of members ama-members kufanele ukuthi kube le-register beyaziwe izagcinwa ngu-secretary leyo register kuzabhalwa ku-register yakhona ama-class of members la ukuthi lo ngama-senior members honorary members kanjalo kanjalo i-register izahlala in the secretary's place of residence or another place determined by the committee amboni ukuthi kule nkinga lapho kucacile lapha sebesenzela ukuthi nxa ibhuku selitholakala esendlini ka-secretary kuyabe kuyinto ecacile i-constitution ivumela into ezinjalo le mabhuku la ama-register lawa avunyela ukubonwa ngubani lobani i-committee kule summary yayo at the end of this constitution organogram sizafika kuyo executive committee yezabe yi-ultimatum iyabe iphezulu and then ngaphansi kwayo bese kusiba khona ama-members kube khona lama-branch members in the parallel kuzacaca kahle nxa sisibona i-organogram kodwa imisebenzi yabo la ichaziwe lapha mbona zani kakukho so difficult is the usual activities uvice uyangena ama-vices ayangena nxa umsebenzi ube manengi kuba like for example u-chairman nxa umsebenzi usube mnengi kakhulu engancedisana lo vice chairperson at the same time u-secretary nxa umsebenzi umandele engancedisana lo vice secretary at the same time kumbe u-vice secretary angangena endaweni ka-secretary nxa u-secretary engekho kumbe u-vice chairperson angangena endaweni ka-chairperson nxa u-chairperson engekho so konke kubhaliwe lapha mbona zani
akulankinga lapha. Executive treasurer, treasurer unfortunately nguye yedwa ngoba ngazani uzabe ekhangelana lezemali, but kulakho ukuthi unganominate omunye umuntu ukuthi ancedise nxa umsebenzi usithe waba mningi. U-chair person ulamandla okwenza zonke lezo zinto. Ku-branch committee is just a duplication of services, only that azabe oku-lower hierarchy, ku-lower level, but umsebenzi is almost the same. Kwenziwa ku-executive committee. Becoming a member, Mbonazani, nomination of committee members. Abantu balakho ukuzikhetha ukuthi ba-volunteer nxa sekuyafika i-general election laphana, ukuthi umuntu ufisa ukuthi yena abe ngu-secretary. And then ufanele ukuthi ahambise information yakhe kuyaziwa, kumbe akhethwe ngabantu ahanjise information yakhe. But kufanele kuba lama-secondments. Mbonazani kucacile lapha. Election of office holders. Committee members, kuma-elections akhona, kuma-general elections kwelapho ozabe kwenzekwa khona every year. Term of office. The term of office of a committee member begins when a member is elected at an annual general meeting or under clause 34. Lapha kule cross-referencing ama-clauses, abantu bananzelele. Sebesenzela ukuthi umthetho lo nxa ubala lapha uyebhalansiswa ngomunye umthetho ngale, so ukuthi kuxubene konke kodwa kubumba into eyodwa. Committee member holds office until the position on the committee are declared vacant at the next annual general meeting. Expire izikhundla lezi ziyabe zirenewa every year, kwenzela ukuthi abantu bengahlali kakhulu ezikhundleni, izinto lezi ngezokurotate, kubambiswane. Abantu bengahlala kakhulu ezikhundleni ngezikhathi bagcina beyenza okungakho right. So umuntu bavunyelwa ukuthi abe se-officini for more than 10 years in series. I-total ukuthi umuntu ufanele ukuyisefa. Enga-electwa year after year, but not for more than 10 years. Lapha i-cut off ukuthi ayisuhlalile sokwenele, akungena abanye abantu. Mbonazani resignation or removal from office, lapha mbonazani kakukho nkinga, lakho kucacile. Filling casual vacancies. Esinsikhathi singabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kube labantu abasizayo. Committee may appoint a member who is eligible under clause 15 to fill a position in the committee that has become vacant under clause 35. Kwesinye isikhathi umuntu kumbe ngafa, and then kulakho ukuthi kukhethe umuntu masinyane nje singakafiki i-general election leyana ukuthi umuntu abebambile isikhundla lesi until i-general election isifike. Payments to committee members. Ama-committee members alakho ukuthi aphiwe imali. A committee member or subcommittee member is entitled to be paid out of the funds of the organization for any out-of-pocket expenses such as travel, accommodation, properly incurred only in connection with the approved organization. So kufanele ukuthi kube approved lapho kumbe uhambela indaba ze-organization wasebenzisa ku-accommodation kumbe yini, traveling expenses, umuntu uzaba reimbursed, but it must be approved. Ama-committee meetings, notice of the meetings, like kufanele ukuthi kube le-agenda, every meeting ifanele ukuthi ibe le-agenda ecacile ezaphiwa abantu kusaselesikhathi, abantu bebekwazi ukuthi besiyahlangana ku-meeting bazokhuluma ngani. Procedure of the meeting, okuzalandela ukuthi nxa beku-meeting kuzahamba kanjani, kwaba le 30 minutes i-quorum ingakwananga, what should be done. Use of technology to attend committee meetings. The presence of a committee member at a committee meeting need not be by attendance in person, but may be by that committee member and each other committee member at the meeting
being simultaneously in contact by telephone conference or other means of instantaneous communication. So lapho sekutsho ukuthi abantu bengayenza ama-meetings either physically in person bebe khona, or as long as there is a means of instantaneous communication bayavunyelwa ukuthi beyenze ama-meetings kumbe ama-video conference or video calls or any other equivalent njengabo WhatsApp kuvumelekile ukuthi kwenziwe ama-meetings. A member who participates in a committee meeting as allowed under clause 4.1, which is above, is taken to be present at a meeting and the member votes at the meeting. The member is taken to have voted in person. So umuntu engavota nge-digital kumbe njani is taken as valid. Quorum. No business is to be conducted at a committee meeting unless a minimum of 2/3 quorum is present. So kufanele ukuthi abantu 2/3 yi-quorum. So 2/3 and above with the meeting yenziwe. If a quorum is not present within 30 minutes after notified commencement time of the meeting, in the case of a special meeting, the meeting lapses. Otherwise, the meeting is adjourned on the same time, day, and place in the following week. If urgent matters are involved, the meeting may be adjourned to the same time, place, and in the following day. If a quorum is not present within 30 minutes after the commencement time of the committee meeting held under clause 42, which is above, at least 40% of the committee members are present at the meeting. Those members present are taken to constitute a quorum. Zakhumbula ukuthi step phezulu laphana fanele kube le 2/3 and above. So le nxa kulabantu angaba 40%, which is less than the 2/3, sebekwenza imizamo leyana ukuthi ngelanga elilandelayo after a week kwazanywa futhi abantu bangabi khona. Kwathiwa alright kakwenziwe maybe ngelanga elilandelayo kwazanywa futhi kuyehlula. Sokungathiwani abantu kabakwani kungayenziwa abantu bebalutshwana at 40%. Voting at a committee meeting. Ngibona ngazani kucacile lapho kuyatshengisa nje ukuthi ama-procedures ukuthi kuzayenziwa kanjani. Ngibona ukuthi lokho ku-complicated. Ama-voting engaqhutshwa ngendlela ye-hands or kungasetshenziswa i-secret ballot nxa kudingakala ukuthi kwenziwe. So uchair uzadecide ukuthi le meeting kungayenziwa kanjani but guidwa yi-constitution le. Ama-minutes of every meeting afanele ukuthi agcinwe ngu-secretary awasubmit. Ama-minutes every meeting kufanele ukuthi i-meeting entsha iqala kuqalwe ngama-minutes up before abalwe and then avunyelwane ukuthi a-true and correct, assigned as a record. And then afanele ku-enter into the minute book or any equivalent storage system. Ama-minutes afanele kugcinwa ngu-secretary ukuthi nxa ifuneka for reference purposes in the future, u-secretary ufanele ukuproduce. The chairperson must ensure that the minutes of a meeting are reviewed and signed as correct by the chairperson of the meeting or the chairperson at the next committee meeting. Yibo bengizama ukuchaza lapha ama-minutes nxa ukuthi ayenziwe kufanele ukuthi kube le follow up the next before abantu be-proceed nge new meeting kufanele ukuthi ama-minutes ebekhona a-previous abantu afundwe then kuvunyelwane ukuthi yibo esakuvumelanayo asayinwe and then before abantu be-proceed ku-new meeting. Njalo afanele ukugcinwa, afanele ukuthini, the minutes committee meetings have been signed and correct. They are until the contrary is proved or evidence that the meeting to which the minutes relate was duly convened and held. So kusayina lokho ukuthi uthi hayi meeting yenziwa savumelana lokho ama-resolution of that meeting yilawo. Bese kurekhodwa ku-meetings book or any other equivalent. Subcommittees.
kulakho ukuthi kudingakala ama-subcommittees like ukwenza i-constitution le nxa idinga ukwenza i-review izadinga ukuthi yenziwe ngabanye abantu kube khona i-subcommittee ezakhangela i-constitution leyo. First kuzabuya i-amendment request ukuthi asitshintsheni i-clause ethize kumbe si-add i-clause ethize, then bese kuzaba le-subcommittee ezakhangela lokho. Subcommittees nxa sikhangelile yakwenza yabhala izabuya izosubmitha ku-main executive committee be-endorse ukuthi ku-correct, and then nxa sebevumile i-executive committee ukuthi ku-correct, then sebeza-dissolve leyi-subcommittee ngoba uyabe seqedile umsebenzi wabo. Konke lokhu kubhaliwe khona lapha. Lapha senzela ukuthi kungabi nje ukuthi abantu bazavuka betshintsha i-constitution to suit maybe ama-office bearers, but kube lendlela so that iza-double checkwa ngabanye abantu emaceleni ibisizo-endorswa ke abanye abantu sebeke bangena kuyo, kungaba involved abantu abaningi kulakho ukuvala ama-loopholes angathi kwenzakala in the future. So mbona zani yiyo i-idea that I tried to put across. Ama-annual general meetings, lokho kucacile. Special general meetings nxa kube khona ezinye izinto ezivukayo masinyane ezadinga okuphuthumayo. Use of technology to present to be present. Mbona zani sike sakuxoxa lokho ukuthi kungenza ama-video call lani, presiding member quorum at the general meeting, the chairperson or in the chairperson's absence, the deputy chairperson must preside as a chairperson of each general meeting. If the chairperson or the deputy chairperson are absent or are unwilling to act as the chairperson in the general meeting, the committee member at the meeting must choose one of them to act as a chairperson. Kula ukuthi maybe kulama frustrations akhona, u-chairperson kafuni u-chair umhlangano, u-vice chairperson kafuni ukuba khona kumbe for one reason they are absent kumbe unwilling to ukuthi bebe ngo-chair. I-committee lakho ukukhetha omunye wabo to chair the meeting. Lapha siyenzela ukuthi kube le flexibility ekwenzeni izinto. No business is to be conducted at a general meeting unless a quorum of 2/3 is present. Sike sakuthinta ngaphezulini ngani. So 2/3 yi-quorum. Le meeting yani le. Le meeting i-general meeting. I-general meeting, i-minimum to hold it is 30%. The other one, any meeting liyani bile 40%. Lapha ngazi ukuthi singafananisa yini sifake ku-30% or 40%, but I hope abantu bazakutsho ukuthi bona babona kanjani. Kuya nge-essentiality of the meeting, ukuthi i-meeting le ngeyani. I-general meeting nje kuphela kumbe ngeyinye eyabe essential. Special resolution determine whether the resolution is carried. Because isikhathi kuyadingakala ukuthi kuvotwe. Minutes in a general meeting, financial matters, source of funds, right. Kulapha ngifake khona ezinye amanye ama-ideas lapha. Ama-source of funds. The funds of the organization may be derived from member joining fees, annual subscriptions, donations, fundraising activities, grants, received donations, interest, and any other sources approved by the committee. So ama-sources angaba maningi kumbe badinga ukuthi bethenga ama-drinks bethengise ukuze be-raise izimali. So kuzimadlana lokhu kuyabe kutholakele kuya towards indlela zoku-raise izimali. Kumbe i-committee yabe decide ukuthini ukuthi be-raise izimali kube le mali eziyayenza ukuthi i-organization ye phambili. But balakho ukuthi Umthombo Wempilo may establish a fundraising team that will focus on raising or sourcing funds and furthering its objectives. So bavumelekile ukuthi beyisetele team ezahamba kumbe isiya campaign icele emakhampanini u-sponsor
kumbe badinga ukuthi beyenze something that will raise, kumbe ukuraise ama-parties nje, maybe kuthiwa kule dinner party abantu beyithenga ama-plates, i-team le ingarana konke lokhu ukuthi yenza ama-dinner parties ukuze beyaraise izimali. The control of funds. Umthombo Wempilo must open an account in the locations where the executive or branch committees operate from, in the name of the organization, with a financial institution from which all expenditure or of the different organs is made, into which all funds received by those organs are deposited. In simple situation, lapha bakhona abantu bazayenza i-bank account yabo, izimali zonke kumbe zivele ngaphi, kumbe ku-team le e-fundraising izangeniswa khona lapho, and then ibonakale ukuthi kungene emalini lokuzosebenza kwayo ibonakale. Kudingakala i-transparency kakhulu lapha entweni zomphakathi ukuthi izimali zingene kwaba yimalini, zazosebenza kanjani. Ngibona zana okunye lokho okulandelayo. Shall authorize the treasurer and chairperson or vice chairperson shall authorize an expenditure by signing checks or authorizing bank transaction. So uzaba lo treasurer lo chairperson babaza authorize ukuthi imali kayisebenze endaweni ethize. The committee may authorize the treasurer to expend funds on behalf of the organizer up to a specified limit. Bala ukuthi abantu i-committee ithi you can run this wedwa. Kumbe kule petty cash ababe behleli belayo bethi ayisebenzisa i-petty cash le kumbe uthengani, abantu benxa beyenza meetings kumbe bathengelwa ama-drinks kumbe lani beku-meeting, treasurer cupha laphana sebenzisa imali le, is approved by the committee. Sebe sesibakhulu lapho phela sesilemali. It's a big, I'm dreaming big. Mbona ukuthi hayi sizakhula sibe bakhulu impela i-organization le ishine ibe phezulu, siza abantu labantu abasebenzela khona befisa ukusebenza bele energy bele dlabuzana ukuthi basebenzela i-successful organization. Iloba kuyi-voluntary work, but let's do it effectively and efficiently. All funds of the organization must be deposited into the organization's account within 5 working days after their receipt. So imali zonke kumbe zibuye ziyi-cash kumbe njani njani, sifanele ukuthi zonke ziyethelwa esikhwameni ku-bank account. Bank accounts, ngibona zalokho okunye kucacile lokho. Ama-financial statement or financial reports depend ukuthi sigijima kuphi thina. Konke kufanele ukuthi kwenziwe umnyaka susiyaphela laphana, kubhalwa ama-reports abe audited. Kungahaywa u-auditor nxa kudingakala ezosikhangelela ama-books ethu ukuthi into zihanjiswa kahle, ukuthi every ku-annual general meeting laphana ama-report la ezofakwa. Custody of the books and security. The books of any organization must be kept by the secretary's custody. Financial records and statements must be kept by the treasurer, or should be under the treasurer's control. Amanye ama-books must be under the secretary's control. Ama-records, lama-minutes, lani. Ama-books onke e-organization must be kept for at least 7 years before they can be destroyed or anything. After 7 years, hayi, nxa kungathiwa lilahlekile kumbe njani, hayi, kuyabe sekubonakele. But i-minimum 7 years, but kukhalela ukuthi egcinwe ama-books la forever, but i-minimum 7 years. Constitution amendment, right. Indaba lena ngakhuluma ngayo ukuthi apha ngenze kwaba tight ukuthi i-constitution le apha ngutshintshwa nje. May be raised through a special resolution at a general meeting. Any active member or members of the organization may submit in writing stating their reasons to the sitting committee or officers to amend the constitution. So anyone uyavunyelwa ukuthi asubmit in writing ukuthi laphana sitshintsheni i-clause leyani ibe nje. Add or includes a new rule or clause due to evolving times. Izikhathi lazo ziyachiyana.
So izinto ezinye zingabe ziloko ziguquka zitshintsha, so kuyamele ukuthi i-constitution yethu la itshintshwe ihambelane lezikhathi. So i-constitution kuyavunyelwa ukuthi itshintshwe. So ama-reasons okutshintsha bekhona ukuthi sokule new rule kumbe new clause, changing the existing rules due to evolving times or circumstances. The sitting committee members or office bearers may propose to amend the constitution through their general meeting, include a new rule clause due to evolving times. Meeting may be convened to discuss the proposed constitutional changes. A voting result by the 2/3 of the committee quorum shall be an acceptable resolution. So kufanele kuba le 2/3 abathi yes, let's change the constitution. Ukuze the constitution ichinjwe. The voting shall be done by secret ballot, not by hand, because by hand lapha kungaba le bias. Bona ukuthi umngani wami uthi asitshintshe constitution kodwa mina ngingavumi. La ngicina ngiphakamisa isandla kusupport umngani wami. Kufanele kube secret ballot ukuthi kakutshintshwe constitution. And then abathi yes kakutshintshwe kumele be 2/3. After that nxa be rejecta amendment, be reject ukuthi kakungatshintshwe, shall be written. The secretary shall write responding back to the proposing members stating the reasons of rejecting constitution amendment. Full quorum must sit to discuss any changes. Accepted the amendment proposal. Nxa kuthiwe khona yes, let's change. A referendum shall be done where all members of Umthombo Wempilo shall participate in voting by secret ballot or by any equivalent in a box. A referendum results of 60% rejected the constitution amendment proposal. The secretary shall write responding back to 60% of the voting people. If they reject, then the secretary shall write back to the Lauma members that take out into constitution. So lapha kuzaba khona i-committee izahlala phansi ithi yes, i-2/3 ivumile ukuthi kakusitshintshe. After that kuzaba le referendum that will include wonke ama-members omthombo. Ama-members la avuma ukuthi yes, asitshintsheni i-constitution. And then after that, a subcommittee shall be nominated for amending the constitution. And then amendment draft shall be released to the members for reading and commenting before it is adopted by the subcommittee. A subcommittee shall be dissolved after submitting the amended constitution to the Umthombo Wempilo Executive Committee. So lapha mbona zana kucacile i-constitution le ukuthi kakutshintshwe kufanele ukuthi i-committee general executive committee fanele kuba yenza meeting be looking into the proposal to amend or change the constitution. They should vote 2/3 of them to say yes. After that, a referendum shall be done where every member of Umthombo will be involved, and then they should agree to change. And then after, when they've agreed, then the committee shall nominate a subcommittee that will look into the change in the constitution. After which the subcommittee will bring back to the members, babale, and then be happy, and then it will be adopted, and then they forward the constitution to the executive committee, and then after accepting and adopting it, and then it will be dissolved. So that loko kuyenzela ukuthi wonke umuntu abe involved, kube le transparency ekutshintsheni constitution, kungaphokuvuka nje constitution ivuke isitshintshile. Abantu maybe sometimes who are in power, they tend to abuse power ngokwenza izinto ezinjalo. So it should be involving everybody so that there is a transparency. The full quorum shall convene a meeting to discuss and adopt the amended constitution and then dissolve the subcommittee. Excuse me. Disciplinary action. Disciplinary action lapha at least is guiding ukuthi nxa ukuthi kwaba khona abaphazamisileyo kwenziwe consequences of suspension
umuntu osuspendiweyo uyavunyelwa uku-aphila njalo edinge umuntu amelayo amele ku-disciplinary committee. Resolving ama-disputes kulapho kuba lama-squabbles lama-grievances, into ezingahambi kahle kube le-guidance yakhona lapha. Sorry, into engathamazi ngithi asengikhulume kakhulu. Bona ngazana okuningi, I've touched on that, otherwise ivideo le ingabande kakhulu. Ama-disputes lapha ngibona ngazana kucacile, u-mediator umuntu ozangena ekhangela amacele omabili lapho kule-dispute khona and try to resolve i-situation. Ngibona ngazani kucacile konke lokho. Alright, siyafika ekugcineni lapha. Umthombo wempilo organogram. Right. At the helm or at the top, there is executive committee. And then from the executive committee, there comes down to the branch committees. Below the branch committees will be ordinary members. And on the other side, below the executive committee, there will be some ordinary members as well, because these, imagine, they are base Johannesburg. Instead of a branch as a Johannesburg, rather we have members belonging to that committee straight away. And then, but this executive committee will oversee Amanyama branch committees that will be located in various countries. In those various countries, there will be some ordinary members. So in the branch committees, there will be a chairperson, vice chairperson, secretary, vice secretary, treasury, and 2 committee members. 2 committee members, so overall there will be 7 people. So, but we executive, who's about the chairperson, vice chairperson, secretary, vice secretary, treasury, and then 5 committee members. Because executive will try to cover amanye headmen. So is that at least even more committee members. Maybe ngokuya a committee now, the constitution, they may suggest to have more here. But we don't want to have a big committee. Otherwise, izinto angeke zihamba kakhulu nxa abantu babanengi kakhulu futhi. At least executive ingaba le 10 people, that will be good enough, because there will be 5 committee members and then these 5 officers at the top there, chair, vice chair. So bonke they come up to 10. At least yabile 7 people. Mbona ngazani it will be fair committee. Sometimes they may choose not to have a vice chair, just have chair, secretary, treasurer, the 2 committee members, depending with how many people are there in the area. But yeah, in general, I think ikolapophelela khona constitution, bona ngazani icacile nizamile ukuthi ibe tight, lemithetho icace, to explain abantu bebe guided what to do nxa kuthe kwenzakala ezinye izinto. But abantu balakho ukuthi betsho labo imbono yabo ukuthi bacabanga kanjani, babona njani. Siyancedisana ekwenzeni i-document le ngethu sonke. Mbona ngazani ngizaphelela lapha. Ngiyabonga. Thank you very much. I'll stop this sharing. Ngiyabonga kakhulu. Lithumele imbuzo nxa ikhona, lama-suggestion, likhangele konke ukubhalwa kwayo. Ngithanda ukuthi abantu bakhomente, umuntu aphike okuyi-section kwakhe ethi hayi laphana kuthandile. Aphike i-section ethi laphana lo mbuzo ku-section leyana, kanti lapha zahambisa kanjani. At least kuyatshengisa ukuthi umuntu kowangena phakathi wabala. Okuhle ukuthi abantu bebale, hayi ukuthi linda kuze kube lamaphutha after a year or so or some months. Umuntu sithi hayi constitution leyana ayibhalwanga kahle. Kufanele ukuthi kade sikhangele project into the future, but we are now. Assume ukuthi kule condition enye khona, how are you going to handle it? So constitution there should have answers for those situations. So mbona ngazani abantu labo bazasiza lapho elingazwisanga khona libuze bantu. Sisasuka, so ngoba kuzoyitshintsha kuzabe sekuhamba through some processes that sort of long but doable. Lapha senzela ukuthi i-constitution yethu ibe strong.
So asithanda ukuthi iphonga utshintshwa nje, umuntu evuke iphonga utshintshwa nje kusasa. It's changeable, but it should involve everyone. Ukwenzela ukuthi kube khona i-transparent. Ngiyabonga ukulalela kwenu. Sorry nge-long video, ngizakuma lapha. Thank you very much. Libe nelanga elihle. Yimi uMcNaught Chuma. Thank you and bye-bye.